એ તો હું નર્સરીમાં હતો. હું કન્ફેસ કરું છું કે મારું નોલેજ, હું ભલે બધું સર્જરી કરતો કે બધું કરતો, પણ હું નર્સરીમાં જે ભણતો એટલું જ એ હતું. ત્યાર પછી જે અનુભૂતિ થઈ, અનુભૂતિનું વિજ્ઞાન છે, આપણે જેને અનુભૂતિ કહીએ છીએ, એ જ સાચું જ્ઞાન છે. બહારથી જે મળે છે એ નહીં. તમારી અનુભૂતિ તરફ જવા માટે તમારે જે તમે લોજિકલ માઇન્ડ કહો છો એ મનને શાંત કરતા શીખવાનું છે. ત્યારે તમારી અંદર કેટલી બધી સંભાવનાઓ છે એ ખીલે છે. આપણને જે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ કહીએ છીએ ત્યારે આપણને જરા એમ થાય છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે તો ખાલી થોડાક સંતો કે સાધુ સંતો માટેની જ વસ્તુ છે, આપણે એની સાથે શું લાગે વળગે. એટલે હું થોડોક તમને વેસ્ટર્ન વ્યૂ કહું છું કે પીડી ઓપેન્સ્કી એની 4th વેમાં જણાવે છે કે આપણે જે સામાન્ય બુદ્ધિથી મેળવેલું જ્ઞાન છે, જેને આપણે સાયન્સ કહીએ છીએ, જે એટલું બધું અત્યારે એડવાન્સ છે કે જન્મ એનઆઈસીયુમાં થાય છે અને મૃત્યુ આઈસીયુમાં થાય છે. બાળકે માતાની હૂંફ ગુમાવી દીધી છે અને મળતા એ સ્વજનોનું સુખ ગુમાવી દીધું છે. આને આપણે એડવાન્સમેન્ટ કહીએ છીએ. તો એ કહે છે, પીડી ઓપેન્સ્કી કહે છે કે એ જ્ઞાન કશું જ્ઞાન નથી અને કદી આપણે સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોથી જે આપણે વિકાસ કર્યો છે એ જ્ઞાનથી આપણે કશું પણ મેળવી શકીએ નહીં. એણે નામ આપ્યું, આપણે જેને સ્પિરિચ્યુઅલ કહીએ છીએ, એને વિકસિત મન અથવા અતિ વિકસિત મન દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન છે. એના કહેવા પ્રમાણે એને એસોટેરિક એટલે કે સુખ થોડાક લોકો માટે થોડુંક જ જ્ઞાન છે, બધા માટે નથી. પણ મારા ગુરુએ એ રસ્તા બધા ખોલી કાઢ્યા છે કે આ બધા માટે છે અને બધા માટે આ જ્ઞાન મળવું જોઈએ. એટલા માટે એ જ્ઞાન આપવા માટે મેં એક યજ્ઞ ચાલુ કર્યો, પણ બહુ સફળ નથી રહ્યો, પણ પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશ. આભાર. Thank you so much, sir. Now the last speaker, અને આ conversation અથવા આ information એની પછી we will start the discussion round. Spiritual knowledge, logical mind, analytical mind, subconscious mind, unconscious mind, cognitive mind, ખૂબ બધા માઇન્ડ આપણા બોડીમાં હોય. જેમ આપણા બોડી, let's say we have 5 bodies, right? તો એનર્જી મેરિડિયન્સમાં અમે લોકો એવું સમજીએ અને પ્રેક્ટિસ પણ કરીએ. there are people જે લોકોએ એને એક્સપિરિયન્સ પણ કરેલું છે. જો કોઈ પણ મારા પેશન્ટ્સ અહીંયા છે, જો કે મને ખબર છે, બટ યા. તો તમારું સર્વાઈવલ માઇન્ડ હોય એક, પછી તમારો એક સેક્સ્યુઅલ માઇન્ડ હોય, પછી તમારો એક એનર્જી સેન્ટ્રિક માઇન્ડ હોય જે ક્રિએટિવ હોય, પછી તમારો એક ઇમોશનલ માઇન્ડ હોય. મેક્સિમમ લોકો આર ઇમોશનલી ડ્રિવન. એ એટલું બધું સબકોન્શિયસ હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ લાગણી ફૂટી પડે એટલે બહુ સરસ એમ કરીને યુ મૂવ અહેડ. તો નોબડી ઇઝ કંટ્રોલિંગ દેટ ઇમોશન. પછી તમારું એક એક્સપ્રેશન આવે. કોઈ પણ વસ્તુને તમે કેટલી એક્સપ્રેસિવલી સમજી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ મ્યુઝિક. આપણે યુઝ્યુઅલી દરેક વ્યક્તિ એવું જ મ્યુઝિક સાંભળતું હોય જે મ્યુઝિકને રિલેટ કરી શકે. હમણાં આપણે અહીંયા ચાઇનીઝ મ્યુઝિક સાંભળ્યા કેટલાને મજા આવે. કેટલા બધા તો મને આવી નહીં સમજ ભાઈ તમે આમ મ્યુઝિક વગાડો છો પણ આમ કંઈ સમજાતું નથી, રાઈટ? સમજાય નહીં તો યુ કેનોટ રિલેટ. તો આ બધા જ માઇન્ડ્સ, આ બધા જ બોડીઝ, જેમ આઈ વુડ રિફર ટુ ડોક્ટર ઈરાઝ સ્ટેટમેન્ટ, એ કેટલી સરસ વાત છે કે આવી રીતે જ આપણે નેચરલી બન્યા છીએ અને આવી રીતે જ આ ગિફ્ટ આપણને મળી છે. આમાં આપણું કોઈ બેસિક યોગદાન નથી, કોઈ ફંડામેન્ટલ યોગદાન નથી. આપણે અત્યારે સાંભળીએ છીએ, હું બોલું છું અને તમે લોકો સાંભળો છો. હાઉ મેની પીપલ આર લિટરલી પુટિંગ એન એફર્ટ ટુ લિસન? કેટલા લોકો ધ્યાનથી સાંભળવા માટે અટેન્શન આપે છે? પ્રોબેબલી તમારા કાન મેમ્બ્રેન અથવા ઈયર હેર્સ પર અવાજ પડે, ઈયર ડ્રમ પર જાય અને તમને સાઉન્ડ સંભળાય. બોલો, આવું આપણે કાન નથી બનાવ્યો. It is gifted to us. This is our gift. આપણે I would put it this way
આપણે એક્ઝિસ્ટન્સના ટોપમોસ્ટ સ્પીસીસમાં છીએ જે લાઈફને સૌથી સારી રીતે એક્સપિરિયન્સ કરી શકે છે. આપણે સારામાં સારા નેચરને એક્સપિરિયન્સ કરવાની ક્ષમતા ધરાવીએ છીએ. પણ મજાની વાત એ છે કે એ ક્ષમતાને જો તમે એનકેશ કરો, એમાં કંઈક કરો તો જ થશે. ગાડી જેવું હોય, તમારા ઘરમાં ગાડી છે પણ તમે વાપરતા નથી, કેમ? તમારે તો કુળદેવીએ એવું કીધું છે કે સાયકલ ફેરવવાની છે, તો ગાડીનો કોઈ યુઝ જ નહીં થાય. ટેકિંગ ધીસ ફોરવર્ડ, લાસ્ટ સ્પીકર, પુટ યોર હેન્ડ ટુગેધર ફોર સમવન હુ હેઝ કમ ફ્રોમ હૈદરાબાદ, પ્રોફેસર પીબી કવિકિશોર. At the outset, I'd like to thank a couple of people here, my mentor, Professor Paresh Bhatt, and also Samarth, who has made my trip possible to come all the way from Hyderabad to Bhavanagar to participate on the occasion of 152nd Mahatma Gandhi's birth anniversary. Thank you, both of you. I'm sorry at the outset again, for not able to speak in Gujarati. But I could follow a little bit what Dr. Ira has said, and also Dr. Samarth has said, and also Dr. Saab and others have said in Gujarati a little bit. And Dr. Samarth, in his introductory note, he said that we are moving away from the nature, we need to be closer to the nature. I think, he is right. That's why I used to say always, to my students, human existence does not depend upon the economic balance. It depends upon the ecological balance. It does not depend upon political balance, but it depends upon the physical balance. So therefore, we should not move away from the nature. Nature has given everything to us. We should not forget that one. That's what the other speakers have said. That's what I could follow, even though they have spoken Gujarati. When I say that one, we have several chemicals that are available in waters or in the soils, and also several plants or animals that are available on the earth or in the waters, which we could make use of as alternative medicines. Okay, virus was there earlier, not that it is something new. That's what the doctor has said. But what is new in this one is, it is making to frighten every human being. There is nothing. When I said that one, people say, oh, you are 70 years old already, therefore you are not worried about this pandemic or virus. So you say like that one. That's not correct. First of all, we should not be worried about any virus. If any virus is evolving to attack us, human immunity is also evolving to tackle that one. Whether it is innate immunity or adaptive immunity, as Dr. Ira has pointed out, does not matter. But what matters is, we have to also evolve our immune systems to combat the viral, organisms. That is possible. That is possible because of alternative medicines. You take, for example, homeopathy. You take, for example, Ayurvedic or natural medicine or naturopathy, or Reiki. You take Reiki. What they do is, they say that we transfer the energy. How do they do that one? I'll tell you in a minute in a scientific way. Or they also take away your negative energies from the humans. How do they do that one? What is this positive energy and what is this negative energy? Let me tell you in brief. Oxygen is there, right? Because of oxygen, it bestows life. Means, it gives us life. At the same time, oxygen also takes away your life from your body. How does it do? Oxygen can become reactive oxygen species in the form of singlet oxygen, in the form of hydroxyl radical, in the form of superoxide radical, or in the form of hydrogen peroxide. All these are negative energies, nothing but negative energies that you have to get rid of. How do you get rid of that one? By taking different, he is giving us some positive energies to our body. So when we take that one, automatically the negative energies go away, right? And then we also need to take some nutritive food,
Food in the sense, not junk food, but food like, for example, pomegranate juice, or lime juice, or orange juice, something like that which contains, vitamins, which contains, the antioxidative compounds, what we call, or anthocyanins, or there are several things. Carotene, for example, lycopene, for example. You eat tomato, eat carrot, eat, or drink, pomegranate juice. All of them, they contain, the antioxidative compounds. What do they do in our body? Either they quench or scavenge the reactive oxygen species or the negative energies. They remove away all your negative energies, or the reactive oxygen species, which are otherwise eating away. So exactly when the virus attacks into our body, why is it first of all attacking mostly the lungs, The reason for that one is you have ACE enzyme, angiotensin converting enzyme, a protein, which is mostly present, it is present everywhere, but mostly present in the lungs, So when it is there, it is a receptor, and the virus goes and then combines with that one and then enters, Of course, it has alternative receptors. So when people are using, oxygens and all that, it has to find its own way. If you have mechanisms or defense systems or combat mechanisms, virus also evolves. So what it has done is, it has found, alternative receptors, like that of serine 3,9 proteases, or furin, for example, where it can go and bind in the body and then attack your cells. So if it is doing like that, we have to find a newer ways, newer mechanisms, to evolve ourselves to fight or to combat against the virus, That is possible, Very simple, What he says is, I am passing on energy to you. What does it mean, So what he says is, you breathe slowly. So when you are breathing slowly, what happens? And when you breathe fast, what happens, So energy has to come only from one thing, That is your food, whatever food carbohydrates that you take, That is in the form of phosphates, or ATP, what we call in scientific terms, This phosphate or ADP is converted into ATP, adenine diphosphate is getting converted into ATP in mitochondria, one of the cell organelles, what we call. Inside the cells, you have mitochondria. And this mitochondria, what happens to the mitochondria here is, it passes on. In fact, virus hijacks your mitochondria. That's a different story. I'll come back to that one. In the mitochondria, what happens is, there are electrons. Electrons pass to oxygen. If oxygen is not there, there is no way to capture electrons inside the mitochondria. These electrons have to be captured. And this has been studied, well studied. Well-known phenomenon in all biological books and biochemistry books and physiological books, it is there. So when the electrons are passing through the transport chain, oxygen has to capture them. When oxygen captures that one, it can become water. Otherwise, what happens is, that is what we call as positive energy. But in negative energy, what happens here is, oxygen is becoming into reactive oxygen species. What are these reactive oxygen species? Already I said, I mentioned 4. One is singlet oxygen, superoxide radical, hydroxyl radical, and hydrogen peroxide. These are the 4 reactive oxygen species or negative energies, which have to be removed from the body. Why do they form? When we breathe very fast, what happens is, oxygen, when it is receiving electrons, it has to receive electrons, in pairs. Pairs means 2. So if it doesn't receive electrons in pairs, if it receives only one electron, then what happens is, oxygen becomes reactive oxygen species. Then it forms the negative energy. So what Reiki does to you is, it tries to, by flowing some energy, we do not know at the moment, we could not prove that one, we could not disprove that one scientifically, but what Reiki does or alternative medicines do is, we try to remove the reactive oxygen species. When you try to remove the reactive oxygen species from the body or negative energies from the body, your mind becomes very fresh and you'll be happy. So whatever medicines that you are taking, to combat the virus, there is no happiness in medicine, right? Medicine does not give you happiness. Happiness is the best medicine, perhaps, right? So if you are happy, then virus will not attack you. There are alternative things.
You just take, arsalb, arsenicum album in homeopathy, or phosphorus. That itself, phosphorus or phosphate, it protects your lungs. Phosphorus in homeopathy protects your lungs, against coronavirus. It is as simple as that one, and it does not have any side effects. So when you take allopathic medicines, we are moving away from the nature, leaving all the natural organisms, leaving all the natural plant systems or medicines that are available, or chemicals that are available, or compounds that are available in the plant systems or animal systems or in the earth, or biochemicals. We are moving away from that one. There are most of these, repurposed drugs or drugs, they are not natural. They are synthetic ones. I don't mean that it's not my intention to say that doctors are not good and all that. No, the point here is, of course, they are saving our lives. That is certain. But the point is, we have to seek alternative medicines too. That is the theme of this particular meeting. One of the alternative medicines is, maybe it could be Ayurveda or it could be homeopathic systems, including Reiki. So you practice that one. What is there? What is wrong in that one? Whether you understand Reiki, whether you understand, positive energies or negative energies, as long as if they are serving you, if they are serving the purpose, if you are cured or if you are relieved of the symptoms, fine, no problem. What is wrong with the allopathic system is they never take into consideration the clinical symptoms that are seen. Suppose if I am feeling thirsty, doctor would never consider that one. Or if I feel, fanning, if I say that I need a fan all through, doctors do not consider the clinical symptom. Suppose, if I need cold water, or if I have, if I am thirsty for cold water, doctors do not consider all those things. You take PET scan, you take this some other thing, you go for this one and all that. Doctors are heavily dependent on machines. I feel, my personal feeling is that is not correct. We need to take into consideration, with all my apologies to all the doctors who are sitting here, my personal feeling is, that we need to take into consideration whatever the patient says, some of the clinical symptoms, irrespective of, the type of disease that we have. So therefore, the point is that, we need to take into consideration that, we have in alternative medicines. We may not have that, we never take into consideration because allopathy does not, ponder upon the clinical symptoms. They are heavily dependent on machines, and whatever machine says, they follow that one. Whereas in homeopathy, I'll give a simple example with apologies to my homeopathic doctor there who is sitting there. Suppose if you get headache, you take only Saridan or acetyl salicylic acid or something like that, which is a painkiller. But in homeopathy, it is not like that. If you are getting headache here, we give acid nitric. In homeopathy, nitric acid is also a medicine. And also, if you are getting on the right-sided headache, you give sanguinaria. If it is a left-sided headache, you give laxis. If it is a headache at the top, you give belladonna. Or whole body, if it is pulsating, you give gelsemium. If it is neurasthenic headaches, you give gelsemium. So we have these different types of medicines for depending upon the symptom. Whereas in allopathy, it is not like that. For everything, ibuprofen, you give ibuprofen, which is a painkiller. We have also painkiller in homeopathy. For example, magnesia phos, magphos, what we call. You have plenty of that one, and then magnesium phosphate is necessary because when you talk about energy, magnesium phosphate, ATP or energy is always attached to the magnesium phosphate. That is the truth. Therefore, you take magnesium phosphate or magphos in homeopathy, you would be relieved of the pain. We forget these natural facts. We forget these, the physiological facts or biochemical facts or natural facts, that are available within us. So this is all with due apologies to all the doctors who are sitting here. But
when we are saying, when the themes of this meeting says that alternative medicines, we need to think of them. We cannot say that Reiki is nothing, or Ayurveda is nothing, or homeopathy is nothing, that it cannot cure. No, it is not like that. He has given me yesterday, I had a very lengthy discussion, he has given me yesterday some beautiful examples. And also Dr. Kumar Bhai, who is sitting here, he has also given me beautiful examples how Reiki could cure and get rid of all the clinical symptoms from the humans. If you cannot prove that one, and if you cannot disprove that one, it does not mean that Reiki does not exist. Reiki exists. There is a flow of energy. In the natural systems also there is a flow of energy. That is what they are doing. That is why we need to be closer to the nature. We should not move away from that one. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you so much. Yes, indeed, we had a wonderful discussion yesterday. Okay. હવે કેવું લાગે છે? હા, બહુ સરસમાં એક બેન પાછળથી થમ્સ અપ કરી રહ્યા છે, એટલે કદાચ થમ્સ અપની વાત કરતા હશે. ઓકે, બીજું કોઈ? એક મેડમ અહીંયાથી આમ એકદમ કોઈને દેખાય નહીં એમ, બહુ સરસ. બીજા કોઈ? ઘણા બધા માસ્ક પહેરી લીધા છે. આઈ ડોન્ટ થિંક હવે કોવિડ હશે, ઠંડી વાતી હશે, એવું હશે. એવું હોય ને, યા હા, એક ટેવ પડી ગઈ. યસ, ટેવ પડી ગઈ. We plunge into the question answer round. We request all the speakers to come on the stage. Dr. Ami, Dr. Bharat, PB Kavikishor sir, Dr. Ira, Dr. Ashish. Dr. Ela is here. Please join ma'am, as from medicine point of view we would need your very, very important knowledge. Yes. પેન્ડેમિકમાં કેટલા લોકોને ફિઝિકલ હેલ્થનો ઇમ્પોર્ટન્સનો ખ્યાલ આવ્યો? ફાઇનલી થોડા હાથ જરાક ઊંચા હોત ને તો બહુ મને મજા આવે. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. કેટલા લોકોને એવો ખ્યાલ પડ્યો કે ફિઝિકલ અથવા ટેન્જિબલ ડાયમેન્શનની સાથે સાથે તમારા થોટ્સ અથવા સાયકોલોજીકલ અથવા મેન્ટલ પેટર્ન પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? વાહ, ઓહો, કેટલું સરસ. વાત શરીરથી ઉપર જઈ રહી છે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ પડ્યો કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી, નોટ એટ ઓલ અ લાઇટર નોટ, આઈ થિંક આપણે બધાએ બહુ નજીકના લોકો ગુમાવ્યા ઇન પેન્ડેમિક. મેં પણ. કેટલા લોકોને ખ્યાલ પડ્યો કે ઇમોશનલ બેલેન્સ બહુ જરૂરી છે? વાહ, કેટલું સરસ. અમુક હાથ થોડા નીચેથી આવ. યસ, આઈ થિંક આપણે બધા જ ઇમોશન્સને સૌથી વધારે ઇન્ટરપ્રેટ અથવા રિલેટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? એટલે આ વાત અને આટલું સરસ ડિસ્કશન, ધીસ બ્યુટિફુલ ડિસ્કશન વિચ ઇઝ ટેકિંગ પ્લેસ, આપણે આ વાતને આગળ લઈ જઈએ અને આપણે ક્રુશિયલ ક્વેશ્ચન્સ, અમુક ક્વેશ્ચન્સ હું પૂછીશ સો દેટ પીપલ કેન ગેટ ટ્રિગર્ડ. I want કે મેક્સિમમ લોકો મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે સો દેટ જેટલી સારી રીતે કોઈ પણ વાત સમજાઈ શકશે તો વધારે મજા આવશે. આમાં કોઈને હા, ના, મે બી, વેઇટ એવું કેવું છે? હું મૌન સમજતો હોઉં છું, પણ આમાં મૌન કામ નહીં કરે, આમાં બોલવું પડશે. હા, ના, હા તો કયો યાર એટલીસ્ટ. કેમ કે આ ડિસ્કશનમાં એટલી મજા આવશે. એની પછી આપણે ગરમ ચા કોફી પીશું સાથે. હું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શરૂ કરીશ. ધ ક્વેશ્ચન વુડ બી ફોર આશીષભાઈ.
સર આપણે ચેન્જીસની વાત કરી. વોટ આર ધ ચેન્જીસ ઓર વોટ ચેન્જીસ કેન બી ડન એવી વાત આવે છે. તો આપણે જ્યારે ચેન્જીસની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કયા ચેન્જીસની વાત કરીએ છીએ? મેં મારી હેરસ્ટાઈલ બદલાવી નાખી. ઘણા બધા કીધું કે આ વાળ કપાવો, અમે વાળંદના પૈસા આપીએ. એટલે મેં વાળ બદલાવ્યા એમ. મને મારી મમ્મી એવું કહેતા કે તું મશીન ક્રુકટ કરાવી દે છો. તને કેટલી વાર કીધું છે કે તું વાળ લાંબા રાખ. સ્પેશિયલી હું સુખી છું એટલે હું પરણ્યો નથી, એટલે બધાને એમ થાય કે વાળ લાંબા હોય તો કોઈક બેનને રસ પડે. જેમાં હું એવો જવાબ આપું કે વાળથી બેનને રસ પડે તો એ વાળ પૂરતી જ રહેશે ને રસ. એટલે આપણે જ્યારે ચેન્જીસની વાત કરીએ છીએ ત્યારે જે લોકો ચેન્જીસને એક્સેપ્ટ અથવા રિસીવ કરવાની ટ્રાય કરે છે, મને સર એ ગાઈડ કરો અને લોકોને ગાઈડ કરો કે વોટ આર ધ ચેન્જીસ દે શુડ બ્રિંગ. એકચ્યુઅલી જ્યાં સુધી ચેન્જીસની જ વાત છે. હા સર, 1 મિનિટ. હેલો, યસ પ્લીઝ. હેલો. હેલો હેલો